Welcome to the academy. Guys, ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ 3 ದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? This and all we have done. Next, yes bachcho, today we'll discuss the remaining part of these important questions. Please careful agi ತಗೊಳ್ಳಿದ್ನ because all are very important questions. Let's start. ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು? You have not sent me the answers. Business study ಕಳಿಸಿದ್ದು. How many we have solved? 4 marks though. Okay, next question we have here. Just have a look. ಚಲೋ ನೋಡಿ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅದು illustrate the examples. Illustrate very important question ಇದು because 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. All right, next question is here ಬಚ್ಚೋ. Guaranteed question ಹೇಳ್ಬೋದು. Briefly explain the functions of RBI. 100% guaranteed questions ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು. 4 marks ಗೆ because ಈಗ 4 marks ಗೆ ಇದು ಕೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ guys, you may get a question for 8 marks ಗೆ ಅದು ಕೇಳಬಹುದು, functions of money ಹಿಂಗೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ write a story of Goldsmith Lala on the process of depository loan, ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನ. Briefly explain the functions of RBI. What are the functions of RBI? ಈಗ RBI ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವೆ? Let's do this now. ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ RBI ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತ್ರಿ? You can get issuing currency notes, right? Bankers to the government, bankers bank, control of money supply, custodian of foreign exchange, lender of last resorts. So ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. Yes, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. 13, 14, 15 question. ठीक है, here is the answers. ನೋಡಿ, the central bank is a very important institution in modern economy. Central bank was called Reserve Bank of India. It was established in 1935. It's very big. The functions are issuing the currency notes, bankers bank. Okay, bankers bank as the banker to the government. All right bachcho, control of money supply. Next, custodian of foreign exchange. ಆಮೇಲೆ ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಟೇಲ್ ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಟೇಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ठीक है, so first ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ issuing currency notes, correct? Issuing currency notes. ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ
issuing currency notes. Central bank is the sole authority to issue currency notes. ಹೌದು Central bank is the sole authority to issue the currency notes in the country, since no other authority is allowed. This ensure uniformity in issuing the currency. Since the currency with the public part of money supply, it gives the central bank some control over the money supply. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ರಿ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. So guys, tell me, bankers to the government. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. That bank is RBI. Everyone knows it. Correct? ಹೌದಲ್ಲ? So here is that. As bankers to the bank. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. RBI act as a bankers to the both central as well as state government. ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. RBI act as banker to both central as well as state governments. ठीक है? The central bank accept receipt and make payment for the government and carry out the exchange, remittance and other banking operations. It advances credit, loan to the government to meet its requirement in case of crisis. It also acts as an agent to buy and sell securities and advise the government for financial matters. ठीक है? ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಚ್ಚು? ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the bankers bank. The RBI holds surplus cash reserve of the commercial bank. It also lends commercial banks, right? It also lends commercial banks when they are in need of fund. RBI also provide large number of routine banking functions to the commercial bank because it is all controlled by the commercial bank only, RBI only. It also acts as a supervision and regulator for the banking system in the country. Okay. Next, control of money supply. Next point is control of money supply. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ? Custodian of foreign exchange. Custodian of foreign exchange and lender of last resorts. 4 point ಬರೀರಿ ಸಾಕು, because everything is ಎಲ್ಲ ಹುಯಿ ಅಂತ ಬರಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? Lender of last resorts. Now, what is lender of last resort? It refers to the role of RBI being ready to lend the bank, especially when the bank is faced unanticipated severe financial crisis, and due to this, central bank is said to be lender of last resort. If the central bank refuses to extend this help, there is no option for the bank to shut down. Okay, so istella bariಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes, you have to write all this. Candidate question is a very important question. That is, yes bachcho, you can expect this for your board exam. ಕೇಳಬಹುದು ಪಕ್ಕ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ.
ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ನೋ ಡೌಟ್? ಚಲೋ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ PDF ಇದು. Next question, the very important question is here. 16th question. Explain consumption functions. बच्चों ಕೇಳ್ತಾರೆ 100%. What are the consumption functions? How the consumption functions behave? You can expect this, बच्चों. You can expect this. Very important ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Explain the consumption functions. Consumption functions ಅಂದರೆ ಏನು? Right? You can expect this for your exams. I'm sure you can expect this. ठीक है जी? चलो, let's start now. Now, first what we have to do is that we have to write all that. Autonomous and induced consumption and we'll discuss now one by one. Consumption functions nodi ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ಈಗ first we have to write down what exactly the consumption function is. What exactly consumption functions? So guys, what is consumption functions? The functional relationship between consumption and income is called consumption function. Is called consumption function. We can describe this function as C is equal to C plus CY. Right? ಈಗ C bar ಆಗುತ್ತೆ. Right? We should write C bar here. One second. C bar ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದನ್ನ. C is equal to consumer expenditure. C bar ಏನಿದೆಲ್ಲ, this C bar is your autonomous expenditure. Right? Autonomous expenditure. ಆಮೇಲೆ CY induced expenditure. We can say induced expenditure. Okay. Next ಬರುತ್ತೆ types of consumptions. Types of consumption. First, we have autonomous. Autonomous consumption. First is autonomous consumption. Second, induced consumption. Induced consumptions. So guys, draw ಮಾಡಬೇಕು. Yes, you have to draw one table here. All right. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, this is your this much part. ಇದಾಗತ್ತೆ C bar.
right? This part is C, y axis, ಇದಾಗುತ್ತೆ x axis. Okay, and this is what we can say, C is equal to C bar plus C1. ಇದು alpha ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. If you want you can ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Yes, we have to explain this. 4 marks ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಾಂಗಿಲ್ಪ. You should write all in detail. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಆಟೋನಮಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ ದಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕವರ್. ಬರ್ಕೊಡಿ. ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್? ಏನಪ್ಪ? ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. The relationship between consumption expenditure and income is known as consumption function. ठीक है? consumption function ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ ನಾನು. ಇದು ಬೇಡ. You should write all that, right? ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಬರ್ಕೊಡಿ. The algebraic expression of consumption C is equal to C bar plus C into Y. Right? So first ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಾಗ APC, average propensity to consume. The ratio between the consumption expenditure and income expenditure. Consumption expenditure and income is called average propensity to consume. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರಿತೀವಿ something like this. APC is equal to C by Y. All right. The ratio between the change in the consumption expenditure to change expenditure to change in income is called marginal propensity.
So guys, MPC is equal to change in the income consumption due to change in the income. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Understood? ನೋಡೋಣ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವಶನ್, 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ನೋ ಡೌಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ನೌ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Write the chart of components of capital account. Write the chart and components of capital account. Capital account ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? What are the items we are going to get? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ guys we will solve the 6 marks questions now. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. 100% ಕೇರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ April Fool. Good morning ಬಚ್ಚೋ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, external borrowings, external assistance. Investment ದಾಗ again direct investment, portfolio investment, right? Direct investment ದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? FDI, equity, capital, reinvested earnings and other direct flows ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ portfolio investment ದಾಗ FII, foreign investment, offshore funds ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ external borrowings ದಾಗ external commercial borrowings, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ದಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿಪ್ಪ ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ we have one more questions. ಇದು ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. 6 marks question guys. Definitely we have around 6 marks 14 questions ಇದಾವೆ. Once we complete the 14 questions, we'll go for the next part of this topic. I mean this discussion, that is your practical oriented. Explain the merits and demerits of, my dear student, fixed exchange rate. ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ದ ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ determined by force of supply and demand in the foreign
exchange, the foreign exchange market is called flexible exchange rate. ಇದರಲ್ಲಿ flexible exchange rate ಇದೆ. Next, fixed. ಇದೇನ್ರಿದು flexible. Fixed exchange rate. Fixed rate of exchange are fixed rate of exchange is a rate determined by the government of a country and RBI. Central Bank of the country. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಂತಂದ್ರು ರೈಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ flexible exchange. ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಲಿ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. Right, three points, that's more than enough. Here we have the major advantage of flexible exchange rate is ಏನಪ್ಪಾ, movement in the exchange rate automatically take care of surpluses and deficient in balance of payment. That countries gain independence, right, in conducting their monetary policy. ಆಮೇಲೆ there is no need for government to hold large foreign exchange reserves. ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, demerits of it increases speculations. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It increases speculation. There can be a wide fluctuation in exchange rate which may hamper the foreign trade ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್. ನಾ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, I think I have told you all, but remember this. ಬರ್ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್. It provides stability to the foreign exchange reserve. It creates condition for smooth flow of foreign capital between nations. Yes, बच्चों, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಠ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. Here, as the exchange rate is fixed by the government, so fluctuation of market is not considered, right? Fixed exchange rate are not permanent fixed. They are change ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. Okay, my dear student. ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 marks ಮುಗೀತು. Now we'll jump to the 6 marks question. Okay, 6 marks question. Guys, 6 marks question ಅಲ್ಲಿ you can expect the first question LDMU. Explain the law of diminishing marginality. Guaranteed question. 100% guaranteed question. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Remember this. How many we solved today? 17, 18 questions ಆಗಿದಾವೆ. ಸಾಕು 18 questions. ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊರಿ 100% ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. I can guarantee you, ಬಚ್ಚು, I can guarantee you. 15, 13, 14, 12, 11, 10. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. You should write all these important. Six marks questions. Guys, you know that, right? First question always my dear student, first question ಕೇಳ್ತಾನೆ explain the law of diminishing marginality. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಬರೆದು ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಇದಂತೂ ಬೇಜಾನ್ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. just go and check it. ಯಾವುದು ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, that I'll explain that definitely. ಇದು ಕೂಡ ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, 100% ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ explain the features of indifference curve with the help of the example. 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕಾ. ठीक है. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ. ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್, ಐಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. A firm's short-run marginal cost schedule is shown below. 6 marks ಕೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಇದು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Table TFC is 100. Find TVC, TC, AVC and SAC. ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಪ್ಪಾ? ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು. 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6. SMC dash 500, 300, 200, 300, 500, 800. Okay, now ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಬಚ್ಚು, ದಿ ಗಿವನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ TFC ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ TVC ಬರ್ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ TC ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ AVC ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ SAC ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ SMC ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 0 ಇದೆ, 500, 1 ಇದೆ, 300, 2 ಇದೆ, 0 ಇದಪ್ಪ, 3, 4, 5, 500 ಇದೆ, 6, 800 we have. Okay, so what is TFC? TFC is 100 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ TVC ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? 0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೆಂತೂ 100 ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 600 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಇದು TMC ಇದೆಯಲ್ಲ, SMC, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ 500 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ 100. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? 600 ಮೈನಸ್ 100. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 500 ಅಲ್ಲಿ 100 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ठीक है? ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 500 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 600 ಪ್ಲಸ್ 300, ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 100 ಪ್ಲಸ್ 500, 600, 600 ಇದಲ್ಲ, 600 ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 300 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 900. 900 ಪ್ಲಸ್ 200, 1100. 1100 plus 300, 1400. 1400 plus 500, 1900. 2700. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 800, 1000, 1300. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ yes ಬಚ್ಚೋ 1800, 2600. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಚ್ಚೋ? 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ನೋ ಡೌಟ್?
चलो नेक्स्ट पार्ट. Ananda, how can you say it's wrong, बच्चा? No, correct है ये तो. Next, तब ನೀನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. I can't do anything. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪೈದು. 100 plus 500, 600. 600 plus 300, 900. 900 plus 200, 1100. 1100 plus 300, 1400. 1400 plus 500, 1900. 1900 plus 800 because ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವಿಸಿ. ಎವಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. 500 divided by 1, 500 ಆಗುತ್ತೆ. 800 divided by 2. 800 divided by 2 is 400. 1000 divided by 3. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಪ್ಪ? 1000 divided by 3. 333.33. Next 1300 divided by 4. 1300 divided by 4. 325. Next 1800 divided by 5. 360. Next 2600 divided by 6. 433.33 ಆಗ್ತಾ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Any doubt guys? Tell me fast. Doubt ಇದೆಯಾ? No doubt. No doubt बच्चों. Tell me fast. ಈಗ SAC ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 500 ಇದು ನೋಡಿ 600 divided by 1. 900 divided by 2. 1100 divided by 3 ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಏನಿಲ್ಲ. 1100 divided by 4 3. 1100 divided by 3 ಎಷ್ಟಾಗ ನೋಡ್ರಿ, 366. Next 1400 divided by 4. 350 ಆಗುತ್ತೆ. Next my dear student 1900 divided by 5. 380 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. Next 2700 divided by 6. 450 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 450. ಇಷ್ಟೇ. ಡೌಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿಪ್ಪ. ನೋ ಡೌಟ್ ಬಚ್ಚು. ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಚಲೋ, ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ.
ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಬರ್ತೀವಿ ಫೋರ್ತ್. The market demand curve. The market demand curve for the commodity and total cost of the monopoly firm product producing a commodity is given by schedule below. Use the information to calculate the following. ಏನಂತೆ they want us to find out the marginal revenue, marginal cost schedules, right? ಆಮೇಲೆ quantity ಇಲ್ಲಿ we'll do that now. ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. Quantity 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, price 52 44 36 31 26 22 19 16 30. Is there? Again बच्चों, here they given total cost. TC को 10 60 90 100 102 105 109 115 125. We need to find out the marginal revenue and marginal cost. Find one. Second, बच्चों ನೋಡಿ important ಇದೆ, quantity for which MR and MC are equal. ಇದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ठीक है. The equilibrium quantity of output and equilibrium price of the commodity. Okay, the total revenue total cost, total profit in equilibrium. Let's solve this now. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, we should draw the tables and accordingly we should solve now. Easy ಇದೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. TC ಕೊಡಿದೆ total cost. So first we'll find total revenue, total cost, marginal revenue, marginal cost. First is 0 1
2 3 4 5 6 7 8 ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 52 44 36 31 26 22 19 16 and 13 ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ q ಇಂಟು p ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು 44 ಇದಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ 36 ಇಂಟು 2 72 ಇದಾಗುತ್ತೆ 93 26 ಇಂಟು 4 104 ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ 22 ಇಂಟು 5 110 ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ 19 ಇಂಟು 6 114 ಆಗುತ್ತೆ 16 ಇಂಟು 7 112 ಆಗುತ್ತೆ 13 ಇಂಟು 8 104 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ total cost 10 60 90 100 10 60 90 100 102 ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 102 ಆಮೇಲೆ 109 115 109 115 10 60 90 10 60 90 10 60 90 100 102 105 ಇದೆ ಸಾರಿ 105 109 115 125 ಈಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ವಿ ಗಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಪ್ಪ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ದಾಗಂತೂ ಏನಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ 44 ಸೊ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಲುಕ್ 72 ದಲ್ಲಿ 44 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು 72 ಮೈನಸ್ 44 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 28 ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ 93 ಮೈನಸ್ 72 21 ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ 104 ಮೈನಸ್ 93 11 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 11 ಆಮೇಲೆ 110 ಮೈನಸ್ 104 6 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು
114 minus 110 4. Next 112 minus 114 minus 2. Next 104 minus 112 minus 8 ಆಗುತ್ತೆ minus 8. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ठीक है. ಈಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂತು. ಈಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಇದೇನಿದು ನಿಮ್ದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ. Here we have marginal cost. ಈಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ 60 ಮೈನಸ್ 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ 10 50 ಆಯ್ತು. 90 ಮೈನಸ್ 60 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗುತ್ತೆ 10, ಇದಾಗುತ್ತೆ 2, ಇದಾಗುತ್ತೆ 3, 4 ರೈಟ್ 4. ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಇದಾಗುತ್ತೆ 10 ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ನೋಡಿ. 90 ಮೈನಸ್ 60 30, 100 ಮೈನಸ್ 90 10, ಆಮೇಲೆ 102 ಆಯ್ತು, 3 ಆಯ್ತು, 4 ಆಯ್ತು, 115 ಮೈನಸ್ 10. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂತೀಗ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಹಿಂಗೆ. ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ and marginal cost are equal for the quantity. ಎಲ್ಲಿ equal ಇದಾವೆ? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ equal ಇದಾವೆ? at 6 quantity, right? at 6. Next the quantities for ಇದಂತ ಆಯ್ತು. The equilibrium quantity of the output and equilibrium quantity of the price. Equilibrium quantity of the output and price ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 19 ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ. ವೇರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, that we can say. ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ. The equilibrium quantity of the output and equilibrium quantity of the price of the commodity is 19. The equilibrium quantity of output is
6. Equilibrium price is 90. Okay, next. The total revenue, total cost, total profit of equilibrium. Total revenue ಏನಾಗುತ್ತಲೆ? Total revenue is 1114. Is the total revenue? Yes or no? Total cost 119. So profit ಏನಾಗುತ್ತೆ? Total profit ಏನಾಗುತ್ತೆ? 114 minus 109 is equal to 5. Okay बच्चों, doubt ಇದೆಯಾ? Any doubts you have? No doubt? No doubt? ಮುಂದೋಗೋಣ? ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಪಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ. ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ನಾವ್. ಈಗ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತ ತಬೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ತಗೋತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ PDF ಕಳಿಸಿ ಸರ್. ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾವು. चलो बच्चों, bye bye and see you in the next class. Bye sir. Thank you sir. Okay. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಇದೆ 4-5 ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ದು ಎಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮಗೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ ಪರ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ. ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ದಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ. ಹೌದು ಸರ್, ಬಂದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ನಂಬರ್, ದಿಸ್ ಮೈ ನಂಬರ್, right? So I'll help you out. Okay बच्चों,